You asked the question about no water. That was going to come up here shortly anyway, so that's good thinking. Wabuze ekibuuzo eky'amazzi singa tewali mazzi. Okay, the Friday prayer at noontime is the most important prayer of the week. Okusaba kw'olwokutaano okw'essaawa omukaaga awo kwe kusaba okukyasinza okubeera okukulu mu ngeri y'ekisiraamu oba mu ddiini y'ekisiraamu. Each prayer, if you think of each prayer earning 1 credit, bw'oba kugeza olowoozezza nti buli kusaba kw'osaba ogenda kufunayo akabonero kamu. The Friday prayer at noon in the mosque earns 25 credits. Kati okusaba okw'olwokutaano ku ssaawa ey'omukaaga ofuna obubonero 25. So Muslims around the world may not pray all during the week, but they will go to the mosque at the Friday noontime because it's just kind of simple math, it's wano bw'oteekamu more eki efficient. abasiraamu bonna bayinza zino okusaba kuno okwa buli lunaku bayinza obutakukola n'okwa buli lunaku nga bakola, naye bateekamu ekibalo n'agamba ekibalo ekyangu kiriki, bano leka basabe buli kaseera nenze kangende ku lwokutaano ku ssaawa 6 nfune obubonero bwange 25. So on the Friday noon prayer time, that's when the imam, the leader of the mosque, will give a sermon. Kati ku lwokutaano okwo omukulembeze oyo gwe bayise imaamu awo waawe ekigambo akola abuulira. I think nze ndowooza bwe nti that the Muslim leaders wanted to make sure people came to hear the sermon. nze ndowooza bwe nti kano kaali kakodyo nga imaamu oba abakulembeze b'Ekiyisiraamu baali baagala buli musiraamu yenna buli lwakutaano babeesobole okujja mu muzikiti basaale. And that's why they came up with this rule that it's worth 25 points on Friday noon. Kati ne balyoka baleetawo kiteekateeka kino ne bagamba osaba ku lwokutaano ssaawa 6 era balaba badduka emisinde oli ne waaba alina dduuka ggalawo agende yeewangulira obubonero 25. So I mentioned that the prayer must face the Kaaba in Mecca. Era mujjukire twagambye okusaala konna ku basaala mwaba balina okubanga bakwolekeza e Makka naye nga kusunulidde Kaaba. So one time when I lived in Dubai, I asked my Muslim landlord a question. Olunaku lumu naliko e Dubai eyo ne mbuuza landlord wange ekibuuzo. The question was this: suppose it's prayer time and you're on a boat. Ogeza singa kiseera kya kusaala naye n'osangibwa ng'oli ku lyato saawa ezo. And when you first start the prayer, you're facing the Kaaba in Mecca. Kati ng'okugeza otandise okusaala naye ng'osaala ng'oyolekedde ng'otunudde mu Kaaba e Makka. But while you're praying, the tide shifts the boat. Naye wakati mu kusaala awo eryato ne litandika okukyuka ne likyuka okuva mu direction eri. And then by the time you finished, you're facing some completely different direction. Tugeze ogenda okumaliriza okusaala obanga otunudde mu direction endala oba Yerusaalemi oba waji otunudde. Does this prayer count or not? Kati ne mbuza ekibuuzo okusaala okwo kuba kuyiseemu oba kuba tekuyiseemu. He said, I have no idea. Naye mwennyini amazima ekibuuzo yakigwa yagamba nkubuulire siina kyakuddamu. Anyway. Let's see. Let's look at Katugende some Qibla markers. katulabe ku bubonero obwa Qibla. If you are in a Muslim majority country, singa osangibwa ng'oli mu ggwanga naye ng'abasiraamu be basingamu obungi mu nnamba, you will see on the wall or on the ceiling sometimes these stickers that point you toward Mecca. ojja kulaba obubonero buno naye nga bulina engeri gye bwokwolekeza obumu obulaba ku siiringi okwo naye nga bukulaga nga busonze e Makka. So this one is up in the corner of the room on the ceiling. Kati ogeza kati laba wano
waggulu mu nnyumba muno naye nga wakulaga nti akabonero kano kasonze eri Makka kali ku siiringi. This one is on the nightstand beside the bed. Kati kano ko kali ku gundi wano nga bw'olaba ku kitanda maaso g'ekitanda wano naye nga kakulaga Makka ali luyi luno. And this one is inside the drawer of the nightstand. Abamu mwana wattu mu wardrobe oba mu drawer munda awo obonero obwo bubeeramu nga bakulaga bw'oba waakusaala tooloba n'otunula gy'otalina kutunula direction yeeno. Suppose you're just out about somewhere and it's time for prayer. How do you know which direction is the Kaaba? Amakulu gaakyo singa weesanga ng'oli mu kafo ak'enjawulo naye nga weebuuza nnyina kutunula wa. This is a Qibla compass. Kati wano waliwo gye bayise kampasi endagiriro eraga wa Qibla gyeri. And it will always point you in the direction of the Kaaba. Era kampasi eno ejja kulagirira ddala wennyini Qibla wennyini weeri. Today with smartphones, you can have an app on your phone that will point you in the direction of the Kaaba. Ate omulembe gwe tulimu gwa bya mutimbagano gubirongoosezza. Osobola okugenda eri mu Google Store n'ofuna ka app akakonyigamu bunyizi ne kakulaga Makka ali luuyi luno n'olyoka otandika okusaala. The prayer must be conducted on a clean surface. Okusaala kwonna tebamala gasaalira wonna w'osanze kuyina okuba nga kukolebwa ku kintu ekinyirira oba ekiwempe ekitukula. So when you go into the mosque, you have to take off your shoes. Wuliriza kikugwanidde oba oyingira mu muzikiti engatto zo zireka eri wabbali. The floor of the mosque is carpeted and it's considered clean. Era wansi w'omuzikiti ogwo wakugundi ku kabalaza k'omuzikiti okwo konna kubikkiddwako ekiwempe ekyo kigambibwa nti kitukula. The bottom of your shoe will defile the clean place and the prayer will not be any good there. Pardon? If you wear your shoes inside onto the carpet, singa oyingira n'engatto zo ofuutusa eri n'omugatto gwo, then the bottom of your shoe defiles the clean place. nti wansi w'engatto eno wansi wa soole kitegeeza nti oyina gye walinnye wakyafu si walongoofu. Kati bw'ojja n'olinnya ku kiwempe ekyo ojja kuleetera ekifo ekyo okuba nga si kirongoofu. If you are outside the mosque somewhere, Ogeza singa oli wabweruweeru eyo nga toli mu muzikiti, you cannot just pray on the ground. tomala gagira gakutama n'ogamba nti kansaale wonna wensanze oba ku ttaka. The ground is dirty. Ettaka likyafu si lirongoofu. So you use a prayer rug. Oyina okukozesa ekiwempe ekyo naye nga kiwempe baakikola nga kyakusaalirako, si buli wempe nti kyomala gasaalirako. You put the prayer rug down and you do the prayer on that rug. Ekiwempe ky'okusaala ky'olina okusaalirako kiteeka wansi n'osobola okukola okusaala kwokwo. So throughout the Muslim world, shopkeepers and teachers and other people will have a rug with them at their place of work. Era bw'ogwa ku musiraamu yenna oba ogenze mu dduuka lye oba mu nnyumba ye oba wonna waakolera oba mu ssomero babeera n'ebiwempe ebyo gye balina bye babisonse babiterese. Bwe basaala ya kusaala akijjayo n'akyalirirawo n'asobola okukola okusaala. One time I was in Iran with my late wife. Olunaku lumu naliko e Iran ne mukyala wange eyafa. We were standing in a certain area in an open air mosque. Twali tuyimiridde mu muzikiti naye nga guno muzikiti waggulu tebagusabise teguliko ndooza teguliko kibikka waggulu. And a man came up to us and said, "You cannot stand there because people pray there." Omusajja mu bwangu najja naye mmwe lwaki muyimiridde awe muyimiridde abantu basaalirawo. He said, "Now because you have worn your shoes here, we have to wash this area with soap and water." N'agamba bw'ati kubanga mutaddewo engatto zammwe tugenda kukwata sabbuuni tukwate n'amazzi tukuutewo tulongoosezeewo ddala obukyafu obwo n'obutali bulongoofu tubugirewo ddala. He was not being very nice to us, and so I was not feeling
very Christ-like at that moment. Wuliriza saawulira bulungi kubanga ono engeri gye yajja yaboggoka n'ayagala okukozesa obusungu bwe ate nange mu kiseera ekyo nawulira saawulira mu ngeri nga ya Kristo kubanga zaali zibuuseeko eyava mu mwoyo. So I asked him, I said, well, is it only the boundary, the border of where my shoe is that's dirty, or is it a bigger area? Na ne mubuuza ekibuuzo kanoko kako katundu keninyeemu oba ensalosalo z'engatto zange we zikomye we wafudde okubanga si walongoofu oba ekitundu kyonna kyonna. He said it's a bigger area. N'agamba ekitundu kyonna ekyo. I said, how do you know how big the area is? Ne mubuuza kati otegeera otya nti kino kyonna kyonna ekitundu kyonna kyonna kifuuse si kirongoofu. I said, is it the size of one tile or 9 tiles or 16 tiles? How do you know how big is the area that's defiled? Olwono nga zibuuseko nange tandise omufujjafujja ebibuuzo ne mugamba kyenkana ne katayiro kamu kano oba tayiro 2 oba tayiro 16 kyekitundu ekitali kirongoofu. Well, he didn't know, and he was embarrassed that he didn't know, so he just mumbled and walked off. Kubanga yali tamanyi ate nga nange ejjukira nange dalitadde nga ndimwokya bibuuzo kumukumu bambi omusajja ono n'alaba nga musoomoozezza yagenda okulaba atajja kuwerega nange n'aga ono kamuviire kanteekeyo. Okay, we're going to move on now to the third pillar. Tugenze ku mpagi ey'okusatu twakalaba 2 tukutte ey'okusatu. This is called zakat. Tugenze ku mpagi ey'okusatu bakugiyita okutoola zaka. And this means almsgiving or charity or giving to the poor. Okutoola zaka kitegeeza ki? Kwe kuyamba enfuuzi, kwe kuyamba abaavu, abantu abali mu bwetaavu bw'obeerako ky'obakwatiddeko obeera otodde zaka. Now, in Islam, the Muslim must give 2.5% of his excess wealth to charity. Wuliriza mu nsi y'Ekiyisiraamu omuyisiraamu alina okukwata 2.5 ku by'obugagga bye byaba yeeyongedde okufuna n'abikwata n'abiwa bali abali mu bwetaavu. 2.5 eby'obugagga excess byaba afunye n'abigabira bali abali mu bwetaavu. So what does excess wealth mean? Kati obugagga buno obusukkulumye ne bujja mu bungi n'osukkuluma ne mu bugagga butegeeza ki? Excess wealth means anything that's left after you have paid all your expenses for living. Okusukkuluma kitegeeza ki? Singa tugambe osasudde emisolo oba n'osasula byokulya oba n'obaako byoguze ebyo ebifisse enfisi yonna gy'osigaza. Enfisi ye excess wealth. Excess after you have paid for your rent, your food, your electricity, your clothes, your schooling, your car, your insurance. After you've paid everything, if you have any leftover, you pay 2.5% of that leftover. Wuliriza bannyabo ne basebo nti bw'oba okutte expenses zo zonna masannyalaze, fees, mmere, motoka ogitaddemu amafuta, kale oba olina eza takisi n'obanga nazoogize buli kimu kyonna ng'omaze okusasula ne renti ng'omaze omusasula eyo enfisi eyo abifisseewo ebyo okwata 2.5 2.5 n'akatundu n'olyoka obiwaayo eri abeetaaga oba bali mu bwetaavu. How many people do you know who have any money left over? Njagala ombuulire bannyabo ne basebo tudde mu mazima. Wali olabye ey'omuntu ng'agamba nti zino sente ziizino naye zino zizenga nfisi. N'aba nga talinawo kyetaago kirala kye yeetaaga. Even the very rich people, n'aba abagagga, their expenses are very large. buli lweyongera ku ddaala ery'obugagga oba enzigi bwe zeeyongera okuguka kitegeeza ofulumya kinene expenditure yeebeera waggulu. So as a practical matter, almost no one gives any money to charity. Bwe tukiteeka mu mbalirira eno ey'obulijjo oba entegeera ey'ennyangu, wuliriza omugagga oba ofunye mulimo nga gukusasula kiralu
kitegeeza ojja kufuna ennyumba ya bbeeyi, ojja kugula emmotoka ya bbeeyi. Kati ate ne wobeera ng'oli mu mbeera neya wansi, naawe ojja kubeera mu means ezizo. Kati teri muntu abeerawo nga tayinaayo nti excess nti weeri, tekiriyo ekyo. Now, some people give money to charity because they are good people and they want to help. Waliwo abantu abakwata ssente ne baziteeka mu bitongole ebya nakyewa oba ebitongole ebyo eby'okuyamba kubanga abantu balungi ate nga baagala okuyamba. Many Muslims are very wonderful people and they care about the poor and they want to help, so they give. Era waliyo abasiraamu bangi nnyo, bantu balungi, bantu balina okwagala ate nabo bayiwulira muli munda mu bo okubeerako enfuuzi basobola okuyamba. And some Muslims, because Muslims never know for sure if they're going to heaven or not. Kubanga abasiraamu bangi nnyo tebamanyi, tebalina amazima bukakafu nti oba bagenda mu ggulu oba tebagenda mu ggulu. They want to do things to help increase their chances of going to heaven. Era bino byonna babikola babeerako enfuuzi gwe bayambye, babeerako omuntu gwe bayambye ne bamubeerera omulungi, bo baba bamanyi bafuna obubonero bungi nnyo obujja okubayamba okuyitawo wali eri ku lunaku lw'omusango bamalize nga bayingidde eggulu. So they will give money to charity because it will increase their chances of going to heaven. Lwaki bawaayo ssente eri ebitongole bya nakyewa, ebitongole ebiyamba baziwaayo nti basobole okwongera emikisa gyabwe egijja okubayamba okuyingira eggulu. Yesterday I visited the National Mosque, also called the Gaddafi Mosque. Olunaku lwajjo natutta obudde bwange ne ŋŋenda ku muzikiti omukulu ogw'eggwanga lino gwe bayita omuzikiti gwa Gaddafi wali oli Kampala. Why do you think Muammar Gaddafi spent so much money building this mosque? Weebuuza ekibuuzo, kano Muammar Gaddafi omugenzi lwaki yakwata ssente empitirivu, amazima guli baaguzimba baaguyiwako ssente, yakwata ssente empitirivu n'ajja azimba omuzikiti ogwo, si mu ggwanga lino n'aguteeka wano ewaffe Uganda. I am certain he did so because he thought by spending so much money building a mosque, it will greatly increase my chances of going to heaven. Wuliriza lwaki yawaayo ssente bwenti bwe ndowooza. Yawaayo ssente empitirivu obungi ezo okuzimba omuzikiti ogwo kubanga yamanya bw'ateekayo mu bungi ajja kubeera n'emikisa mingi nnyo egijja omuyamba okuyingira eggulu. Okay, our next pillar Tugenze kati ku mpaji, wandiika empagi ey'okuna. The ritual fasting. Tugenze ku mpaji ey'okuna ya kusiiba. Okusiiba okwo kw'ennono. The Islamic calendar is a lunar calendar as opposed to our solar calendar. Wuliriza, kalenda ey'Abayisiraamu egoberera bagita lunar calendar ekwatagana n'omwezi. Era eyo ekwatagana n'omwezi oba ku ngeri gye bagobereramu omwezi eyawukanira ddala ku nkola ey'Obwakatonda. One of the months of the Islamic calendar is called Ramadan. Egimu ku myezi egy'Abayisiraamu gye bassaamu ekitiibwa baguyita omwezi ogwo gwa Ramanzaani. During every day of the month of Ramadan, Muslims fast. Buli lunaku buli mwezi ogwo gwa Ramanzaani Abayisiraamu abo baba bakibagwanidde okusiiba. What this means is from sun up to sundown. Kitegeeza ki? Okuviira ddala enjuba weeviirayo okutuukira ddala enjuba weegwira baba bali mu kusiiba. The Muslim does not eat, drink, smoke, or have sex. Omusiraamu aba talina kulya, talina kunywa, talina kubanga afuuweta sigala, ate talina kubaako na gweyegatta naye ne waba mukyala we. Now, once the sun goes down, you can have a big party and eat all you want. Omwezi bwe gumala okugwa kati nga enjuba bw'emala okugwa nga bw'ogira kati egudde, awo osobola okulya kyonna oba olya ki oba okola pate gw'omanyi buli wa ddembe. And so Muslims believe that by doing this fast, they get good works credit. Era na kino ekyokuna Abayisiraamu bamanyi nti bwe beeyongera okuyingira mu kusiiba bongera okufuna obubonero. Mujjukire ebyabwe bya bubonero, bakuŋŋaanya obubonero obwo baba bakuŋŋaanya. Now, Muslims, even ones who are not very religious, they will still do the fasting.
era ne wakubadde waliyo abayisiraamu abo abatali nnyo bannaddiini ng'eddiini tebabukkakitidde nnyo nabo we batuuka ku mwezi ogwo tebayosa. Because it's a communal celebration kind of a thing. Kubanga kuno kubanga okujaguza naye nga kwawamu, bajja wamu, bakuŋŋaanira wamu ne babanga ekintu bakikwatidde wamu nga bajaguza. Now there are exceptions to the obligation of fasting. Waliwo ebimu nga kituufu basobola okubikola, ebimu nga tebosobola kubikola. Waliwo amateekateeka ago ge balina okugoberera. If you are pregnant or a nursing mother, okugeza singa omukyala yenna ng'ali lubuto oba omukyala ng'ayonsa, if you're very sick or very old, oba okugeza ng'oli mulwadde nnyo oli muyi oba ng'okaddiye nnyo, or if you are a traveler, oba bw'obeera ng'oli mutambuze. Now you might ask, how far do you have to travel before you are excused from fasting? Kati abamu oyinza okuwanika omukono n'obuuza oyo omutambuze kimugwanidde kubanga atambudde kyenkana ki okusobola okubanga ye ebyokusiba babimwawulamu. And there's been much scholarly debate about how far you have to go before you are considered a traveler. Era wabaddewo okukubagana empawa kungi nnyo wakati w'abasajja abataganjudde ebitabo nga bamu bawakana nga bagamba ono alina kugenda buwanvu bwe buti oba ono alina okubeera mu bumpimpi bwe buti. The general consensus is 40 miles. Okukkaanya bonna kwe baatuula wamu ne bakkaanya bagasinga omuntu aba wakutambula ng'agenda kusukka mayiro 40. How many kilometers is 40 miles? Kilomita zibanga mmekaawo? Maybe 60 something? 65? Something like that. Nkaaga muziizo tu 70 awo. Now, if you qualify for one of these exceptions to fasting, you may have to make up that fasting later. Wuliriza, singa osangibwanga ogenda kubeera mu kutambula okwo na biki gwe bakugamba nedda tosiiba naye ojja kubaako ennaku z'ojja okufuna osiibemu. So if I'm excused from fasting because I'm traveling today, I have to fast a day sometime later to make up for it. Okugeza singa nsangibwa nga ngenda kubanga nnina olugendo okuva wano tugambe nga paka Jjinja n'okusukkawo, naye kitegeeza sijja kusiiba. Naye ate bwe mmala ekika ekisiibo kyonna nga kiwedde nja kujjayo olunaku olwo, nja kufunayo olunaku lumu nsobole okukompensatinga olunaku olwo. If I'm sick and then I get well, then I have to make up the days that I missed while sick at some later time. Wulira akalala, singa nsangibwa nga mbadde mulwadde nga ndi muyi naye nga sobola kusiiba, ekisiibo bwe kiggwako nnina okubala ennaku zino ze mbadde nga ndi ku kitanda nsobole okuzigattawo nazo nzisiibe. But if it's a permanent condition such as being elderly, singa weesanga ng'oli mu embeera etya ng'oli mu okaddiye ennyo nnyini ddala naye ng'embeera eyo tevaawo ya lubeerera, or if I have a disease that I will have the rest of my life, then I do not have to make up the missed fasting days. Oba singa neesanga nga nnyina ekirwadde oba kya kookolo oba kirwadde kya sukaali naye nga ogenda kubeera nakyo lubeerera, kitegeeza ebikwatagana n'okusiiba siina kugenda kugamba nti kanzireyo ennaku ezo nzisiibe. In that case, instead of fasting, I give a certain amount of food to feed a poor person. Era wuliriza bali ku oyo yennyini abadde tasobola kusiiba, kati ye alina okubeerako emmere, ekigera ky'emmere ky'alina okukwata abeereko abantu abali mu mbeera embi bagenda okuwa emmere eyo, ndowooza ng'omutango. Buli kawungezi ky'oba olaba ku muzikiti osangayo enfuuzo oba abantu abanaku abatasobola kwetuusaako kyakulya. Now, what if you are taking a prescription pill and you have to wash it down with water? Does that violate your fast? Singa obuuza ekibuuzo, kaseera nga toli mulwadde nnyo naye ng'ate oyinayo kempeke z'ogira n'omira n'oweesanga ng'olina okumira empeke eyo naye nga oba eddagala eryo naye ng'ogenda kunywerako amazzi, ki ekituukaawo awo?
there's disagreement on whether that violates the fast or not. waliwo era okukubagana empawo, waliwo abamu abagamba nti kino kireetera omuntu okubanga okusiba akuvaamu kubanga bo tokomba kutuzi wadde n'akasuubi okukateeka mu kamwa. Some Muslims believe that even swallowing your saliva violates your fast. Abamu ku basiraamu bo bagamba nti n'okumira obumiza eddusu mu kiseera ky'ekisiibo obeera nga ekisiibo kimenye naye osobola okubeerawo nga tomiza eddusu. So those who believe this way will not swallow their saliva all day but spit it out. Abo abagamba nti bo abakkiriza bwe batyo bo bagamba nti tasobola kumira malusu ago buli lwe gamuyitirirako obungi omulaba buli kaseera ng'awanda. Now, in the end of the month of Ramadan, the 25th or the 27th of Ramadan is the night of power. Omwezi gwa Ramazaani ogwo nga gugenda kuggwako ennaku z'omwezi awo 25 26 awo bakiyita ekiro eky'amaanyi, the night of power. And so on the night of power, Muslims believe that this was the night that the Quran was sent to the earth. Era abasiraamu bonna bakkiriza mu nsi yonna nti omwezi ogwo nga guggwako ennaku z'omwezi awo nga 25 bakkiriza nti Qur'ani awo we yasindikibwa ku nsi. So every year on this night, the angels leave heaven and they come down very close to earth. Era bo bakkiriza bati nti wakati w'ogwo omwezi nga gunaatera okuggwako bamalayika bava mu ggulu ne balyoka bakka ku nsi ne babeera kumpimpi n'ensi. And they take the prayers of the Muslims back up to heaven to Allah. Era nga abamalayika abo ekiba kibaleese baba bazze kukwata kusaba kuno okw'abasiraamu abajjama baba bali mu kusaala bakukwate bakutwale waggulu wa Allah. And so many Muslims will spend the entire night that night praying or reading the Quran in the mosque. Era abayisiraamu bangi nnyo kigenderere awo nga gunaatera okuggwako nga bali mu nnaku olw'25 awo abasiraamu bangi nnyo bamala ebiro bingi oba ekiro kiramba nga either asoma Qur'ani oba nga ali mu kusaala. Generally speaking, Allah is so far away that he doesn't pay any attention to our prayers. Amazima wuliriza era kino kyo bwe kito bo bakimanyi bo bamanyidde ddala nti Allah ali wala nnyo 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 era nga bw'oba genze mu kusaala esaala yo tagiteekako na mutima gwo wadde birowoozo n'okuwulira ayinza obutagiwulira. This is why most Muslims do not pray except on the night of power. Kyova olaba abayisiraamu bangi nnyo ebikwatagana n'okusaala tebasaala okuggyako kwekyo ekiro kye bayise ekiro eky'amaanyi ekyo buli muyisiraamu ajja yago mu buto kale tasobola kwebaka. Because on that night Allah will hear their prayers. Kubanga bamanyidde ddala nti ku kiro ekyo bamalayika basse era okusaba kwabwe kugenda kuwulirwa. Okay, the last pillar we want to talk about is the Hajj pilgrimage. Tugenze kati kukulamaga okugenda okulamaga naye nga yemu ku mpaji gye tugenda okubanga tulaba. We have a question. Musumba jangu ati Very good point. This is excellent. He's saying that because the Islamic calendar is lunar, every month is shorter by a few days than our solar months. Kati wuliriza bo engeri gye bagoberera nnyo omwezi emyezi gyabwe omwezi ogwo gubeera omwezi naddala kati the month gubeera gwina ennaku ezimu ezibulako naye ate ffe tuli kuguli ogwa sola ogw'omusana oba enjuba gwo gaffe guba muwanvuko okusinziira ku gyabo. So relative to our calendar, the month of Ramadan shifts. Actually, it shifts by 11 days each year. Wuliriza era batunnyonnyola nga bw'otwetegereza kusinziira ku kalenda yaabwe omwezi gwabwe ogwo gwo gukyuka ne gushiftinga ennaku nga 11 ng'okusiba kuli tekunnaba kutuuka. In this part of the world,
it doesn't make much difference if you're close to the equator. Kati nga ffe abali close to the equator wayinza obutabeerawo njawulo nnene. But the further away you get from the equator, you get long days in the summer and short days in the winter. Era wuliriza bano abalala abayawukana oba baviira ddala kuno olulayini lwe bayita equator, bo mu biseera bino ebyakasana ennyo bya sama bo babeera nga balina ennaku mpanvu ate essaawa zeeyongera nnyo mu maaso, ate ebiseera bya winter essaawa ne ziba nga zikendeera. So when Ramadan is in the summer, the period of time of fasting is very long. Kati we kubanga okusiiba okwo ku mwezi gwa Ramadan nga guli mu kiseera kyakasana nnyo, kiseera ekyo okusiiba kuwanvuwa nnyo, kubeera kwa nnaku nnyingi oba kwa ssaawa nnyingi. And in the winter the days are very short, so it's pretty easy. Era mu biseera bya tugambe ebyobutiti ebyo bya winter by'okusiiba kuba kwangu, jjukira n'omusana guvaayo katono oba ssaawa zangu amangu okuggwako obudde ne buziba. What about if you live way up at the North Pole or the South Pole where you have 6 months of sunlight and 6 months of darkness? Kati waliwo amawanga agamu gali eri ddala ensi gyesimbira ddala eri ku nkulungo y'ensi wennyini. Abo bo balina emyezi 6 nga gyakasana, ne babeera n'emyezi 6 nga gya budde bwa kiro, teri musana teri naye nga budde bwakazikiza. When do you fast in that case? Kati ekibuuzo kijje, oyo aba agenda kusiiba atya? Jjukira bagoberera. It appears that the early Muslim scholars didn't know about that, and so there's no rules about that. Era wuliza kigambibwa ebyo bikwatagana n'engeri ensi gyekyukamuko n'engeri gyetambulamu n'embeera y'obudde. Bali abaasookera ddala Abisiraamu abaasookera ddala abaasoma ku by'Ekiyisiraamu abaabipangawo tebaabitegeera era ebyo tebaabikoona nako. So the Hajj pilgrimage is required of every adult, able-bodied Muslim once in their adult life. Wuliriza, kuno okulamaga okw'omuntu okufuuka haaji kimugwanidde okubanga alina okubanga ovubuse ng'ofuuse omuntu omukulu ate ng'olina amaanyi naye ng'ekyo okikola mu bulamu bwo omulundi nga gumu kale. If you are disabled and you cannot go, you can pay someone to go on your behalf. Bw'obanga tugambe weesanze nga gwe toyina nga oyinamu engeri y'obulema oba ku mubiri nga tosobola, gwe kati obanga ate ensawo ntereevu osobola okukwata ssente n'obeerako gwoziwa n'omuwagira n'agenda n'alamaga. Most Muslims will save many years, save money to be able to pay to go to Mecca. Era Abayisiraamu bangi nnyo buli ssente gye bafuna tebagimalaawo, bajja batereka okusobola okuweza essente ze zigenda obbakwata ki obbateekeka mu nnyonyi bamale bagende balamage. There are many rituals that are performed during this week-long pilgrimage. Kati waliwo ebintu bingi nnyo bye bakola, obulombolombo, ennononono ze batambuliramu wakati wa wiiki eyo b'ebbanga eryo lye bagenda eri e Makka na biki bye bakolera eyo bingi. There's so many rituals and rules and regulations that we could spend all day talking about all of them. Singa tutandika okukwata kimu ku kimu ku biki obulombolombo bwe bakola eyo, biki bye bagira beetolola bakola ki boogera bigambo ki, tusobola okumala olunaku lulamba nga tuli ku nsonga eyo. So I'm just going to mention a couple and then we're going to watch a video about it. Ngenda kuwogerako ko katono ku bitonotono ate we tunaamaliriza tulyoke tulaba akatambi akatulaga nga bannaffe bali eri. One of the most important things is you circle around the Kaaba 7 times counterclockwise. Wuliriza, ekimu ku bye bakola bano beetooloola wulira Kaaba eyo emirundi 7 naye nga bagyetoolola clockwise nga bwolaba essaawa bwetambula bwe bagyetoolola emirundi 7 nabo balinga abeetoolola Yeriko. The first 4 times at a hurried pace and then 3 times at a normal relaxed pace. Emirundi egisooka ena egyo gyo bagenda kafubutuko
kyovolabaga olina okuba nga olina embavu n'amaanyi bagenda kafubutuko egisembayo esatu awo mugendera ku peesa entonotono. There is a black stone set into one corner of the Kaaba. Kati ku Kaaba eyo erimu ejjinja eriddugavu lye baagiteekako oba lye baagiseetinga mu nsonda emu eya Kaaba. You're supposed to touch that stone every time you pass it as you go around the Kaaba. Nga buli mulundi gw'ofubutuka Seven biri mu times. kafubutuka emirundi 7 buli mulundi gwe weetoolola bw'oti olina okutuuka kweri Originally, yeah. kuli lyejjinja olikwateko. But once Islam got bigger and there were so many thousands of people, they realized it's not practical. Not everyone can reach and touch the stone. Kati ekiseera kyatuuka obuyisiraamu ne bukula ne bugejja kati mu kukula ennyo mu nnamba ennyingi nga bali mu bukadde na bukadde nga bambi omuntu ali eri ewasembera dda tasobola kujja kwata ku jjinja lino. So they developed a new rule that says you only stick your hand out toward it. Era kati ne balyoka baleetawo ekiteekateeka era akakodyo k'okubuzaabuza abagolobezi baabwe nti gwe bw'oba odduka bw'oti bw'otuuka ku direction y'ejjinja weeri ogolola omukono gwo n'ogugolola nga gutunudde ku jjinja liri. So Muslims believe that Abraham and Ishmael and Hagar and all of that took place in Mecca. Era b'Abayisiraamu bakkiriza bati nti Ibulayimu, Isimayiri wamu ne Agali abo ebyo byonna byonna ebyabatuukako nabyo obulamu bwawe bwonna bwonna bwali awo Makka. So at one time Hagar was frantically looking for water for Ishmael. Nti olumu muwetuna zinongero bazijja na mu Bayibuli nti olumu Agali ono yali anoonya amazzi naye nga amazzi ago ganoonya yali aganoonyeza mutabani we Isimayiri. And Muslims think they know exactly where she was running looking for water, and it's in Mecca. Era Abayisiraamu bagereeseza nga bagamba nti ayinzika okuba nga amazzi gano ge yali anoonye ekitundu kye yalimu kyennyini yali Makka awo wennyini we yali awo. So during the Hajj, the pilgrims run between 2 points, imitating Hagar's search for water for Ishmael. Era awo nga bali mu kunoonya okufuuka bahaaji badduka eno nga we bakomawo naye nga baotula ebigambo bino nga bagamba nti yali Agali ng'anoonya amazzi oba ng'anoonyeza mutabani we Isimayiri amazzi. In the heat of the Arabian desert, this was pretty strenuous. Wuliriza mu ddungu eyo kino kyali kikolebwa mu ngeri bw'ekityo. Now it's in an air-conditioned passageway. Ebiseera ebyo baali babikoleranga mu ddungu naye kati ennaku zino mulimu ne AC obulamu si bubi era kati ebintu empewo mweri na bukimu kyonna ekyo. The last thing I'll mention is that you gather pebbles from a certain location and then you throw them at these big concrete pillars, and this is sort of symbolically stoning Satan. Wuliriza era wakati nga bali mu ngeri yaabwe ey'okuba nga banoonya ebyobwahaaji na biki banoonya bafuna olonda ejjinja okwata ejjinja eryo n'olyoka odduka bulungi nnyo n'ogenda ku mpaji ezimu eziri mu gundi ku Kaaba oba eziri mu ndoomo n'olyoka okasuka bw'oti ng'okuba okwo bakuyita nti obeera okuba sitaani. Now Christians, non-Muslims cannot go to Mecca. Wuliriza kano bw'obanga oli mu Kristaayo ekyokubiri nga toli mu Isiraamu tosobola kuyingira Makka. Because we will defile the holy places of Islam. Kubanga bagamba nti gobeera alamu toli mulongoofu ekifo kyabwe ojja kubanga okyonoonesa ntoli alaali. So only Muslims can go to Mecca. Nti Bayisiraamu bokka basobola okugenda e Makka. And the pilgrims are not supposed to take pictures or take video. Era teri mulamazi agenda eri n'akwata akatambi oba n'abeerako ekifaananyi kyakubye tokkirizibwa. But a Pakistani young man from New York went on the Hajj with his parents. Wuliriza waliwo omwana omulenzi omuvubuka ya Omupakisitaani naye nga ava New York yagenda ye ne bazadde be.
and he took a hidden video camera and he videoed the Hajj. N'agenda ne kamera zino ez'abakesi ng'agikwese bulungi nnyo n'alyoka akwata buli kimu kyennyini ekigenda mu maaso. This is the video he took. Kano ke katambi ke yakwata. Wetegereze. 3 in the morning in Mecca. And this is about as quiet as it gets. Hajj is the largest annual pilgrimage in the world. It happens in Mecca, Saudi Arabia, and for Muslims, it's a requirement that you have to do once in your lifetime. The Saudi government estimated that last year there were over 3 million pilgrims who attended, but the unofficial number is much higher. My parents are originally from Lahore, Pakistan. They're practicing Muslims, and last year they decided it was time for them to perform Hajj. So I went with them to help them with their journey, but also for myself as well. It was the first time for all of us. And I didn't go thinking I was going to make a VBS documentary. I just took the smallest handycam we had in the office and literally shot from the hip. You're not allowed to shoot in most of the holy places, so this is the footage I managed to sneak out. We flew on Saudi Arabian Airlines. It was about a 10-hour flight from JFK to Medina, where we spent 6 days getting mentally prepared for the Hajj that we were about to embark on. In pre-Islamic times, Medina was a place where the travelers who were crossing the desert in camel caravans would come to rest. It was kind of like a desert oasis. In modern times, it's kind of the same thing, but there are less camels and more shopping malls and hotels. There's also a stunning mosque there called the Prophet's Masjid, which is the second holiest site in Islam. When you're there, you basically just go to the mosque 5 times a day for 6 days straight to get into a meditative state. The mosque is huge. It holds almost 700,000 people, and when we were there for the Friday prayer, it was pretty much full. Flying to Mecca from Medina was really interesting. Before we went to the airport, we cleansed ourselves in a very specific way, and then we had to put on a white, seamless garment made out of terry cloth that all the pilgrims have to wear, and it's a renunciation of the life that you come from, and is supposed to put everyone on the same level. There's no upper class or lower class. Everyone's the same. It's just you in the sheet, and that's it. This is called getting into a state of Ihram. Besides the clothes, there are a lot of other rules. You can't smoke, you can't have sex, you can't shave, you can't cut your nails, and there are a bunch of other no-nos. So we got on this charter just for the pilgrims, and 10 minutes after the plane took off from Medina, the captain announced that we'd flown over a designation point and we were in the zone near Mecca, and we all had to start reciting a prayer. And our group guide got onto the loudspeaker system of the airplane and started yelling the prayer. Everyone started chanting it, and I had a moment where I looked around and saw all of these men and women in their white robes, the men with their beards, and just thought if someone from the West could see us right now, they would think we were a bunch of fanatical jihadis on some kind of an insane mission, when in reality it was just pilgrims excited to go on this spiritual quest. I think what was most odd about this flight were the flight attendants, who were all Filipino, wearing their normal Saudi flight attendant outfits, looking like they would rather have any other gig in the world than this one. We landed in Jeddah and took a bus into Mecca, and that ride into the city was one of the wilder scenes I've ever seen in my life. There were all these pilgrims coming from all directions in all kinds of vehicles, and you see them riding on the tops of cars and vans and buses. I remember seeing a pilgrim jumping from the roof of one bus to another. Everybody's just trying to get to the city. Mecca is not a very big city, and during the year it's a relatively mellow place, except during the week of Hajj. The city completely transforms. And half the challenge of completing your Hajj is getting all these rituals done in a very strict timeline, dealing with the fact that there are about 3 million other people there trying to do the exact same thing at the same time.
After we checked into our hotel in Mecca, we walked towards the Grand Mosque, which is also known as the Masjid al-Haram. It's the holiest place in Islam, and it's a massive structure. This mosque can hold upwards of 4 million people with its outdoor and indoor space, which during Hajj is technically the largest gathering of people in the world at any given time. This mosque is what Muslims pray towards from all over the world. And as you're walking towards it, you feel the anticipation build. People have been waiting their whole lives to come to this place. And once you enter the mosque, then you see the Kaaba. The Kaaba is a black box in the center of the Grand Mosque, and it was built around 2000 BC. And people have been praying towards it since before Islam started. And when Prophet Muhammad finally showed up, he cleaned up the place, got rid of all the idols that the pagans had been worshiping, and reordained the building as the house of God. So in the Grand Mosque, we had to do our first ritual, which is called the Tawaf, which is basically doing 7 counterclockwise laps around the Kaaba. And it's kind of like being in a mosh pit with hundreds of thousands of people. But instead of it being full of angry young punk kids, we were up against aggressive Bangladeshi grandmothers. Had my parents on each arm interlocked, and we held each other as we went around the structure 7 times. You're staring at the Kaaba. It's a very intense and heavy vibe. But the one thing that's a total bummer is you look up and all you see are these massive luxury 5-star hotels for the super rich Muslims who want to pray from the confines of their room. After running around the Kaaba 7 times, you have to do a bunch of other rituals in order to complete your Hajj. You have 5 days to get it done, and it's kind of like being on a scavenger hunt. You have a checklist, you have to be smart, and you have to use strategy in order to make this happen on schedule. You have to do the sa'i, which is walking and running back and forth between 2 hills. Back in the day, it used to be outdoors, and now it's been turned into an indoor structure with 2 very, very long corridors. You have to spend a day at Mount Arafat. It's where the Prophet delivered his last sermon from, and you spend the day in prayer and contemplation, and you beg for forgiveness for all of your sins. It's a very important day, and after spending the majority of it in a tent, I walked out and went in the direction of the mountain, and I walked through this wild scene with people everywhere, camped out with their animals. And as I got closer to Mount Arafat, it was such an incredible sight because it had been completely transformed and looked like a snow-covered peak. Our tour group operators, before we went on this trip, gave us some guidelines, and the last point on this sheet said, be patient, be very patient, be very, very patient. I fully grasped the meaning of this when we had to take a 3-kilometer bus ride, and it ended up taking 8 hours. It was the middle of the night, and we had to collect stones. It was one of our rituals in a place called Muzdalifa, and so we got off the bus, we navigated our way around sleeping bodies all over the ground, found the stones, and then it was time to pray, and so we just threw the prayer rugs down on the side of the highway and hit the mats. Parents again praying on the side of a highway next door by me. Next to people sleeping. Kind of feels like we're on Mars right now. On some level, it's a beautiful scene. After picking up the stones, we got back on the bus and drove to Mina. The Valley of Mina is where the majority of the pilgrims stay. It's a tent city that fills up with essentially the population of Seattle for a week, and then after Hajj ends,
it clears out again and goes away. It's tense as far as the eye can see. From Muzdalifa, we arrived in Mina, and that's where we had to stone Satan. That's the next ritual. And this one was actually a lot of fun. You had to throw 21 stones, 7 at 3 separate Satan stoning stations. And I finally got to see what Satan looks like. Up until a couple years ago, Satan looked like 3 big pillars sticking out of a large pit. But the space wasn't big enough. There was a stampede and people died. So the Saudi government, they built 3 ramps the size of a multi-lane highway. And there were 3 pillars inside of it that represent the devil. They're lit in shades of green, and there's a strange, rumbling, loud sound coming out of them. And as my dad pointed out, the whole thing made Satan look quite surreal. Before we finished the Hajj, we had to repeat some of the rituals that we'd already done. So we had to revisit Satan, throw rocks at him 2 more times. We had to go back to Mecca from Mina and do another 7 counterclockwise laps. And then it was time for Eid, which marks the official end of Hajj, which is a big celebration. It's the end of the state of Ihram that we've been in, and we slaughter an animal to celebrate it. And then the last thing you do is you shave your head. This is a line for the barber shop. This is a line. Soon they will all be bald, all of these men. Barbershops in Mecca, these massive lines outside of them, and you see. Okay, so that basically gives you a little bit of an idea of the rituals of the Hajj pilgrimage. olabye emikolo gye bayitamu okusobola okufuuka ba Hajj. Now, we're a little bit over time, but I want to show you one brief video Manyi obudde bugenze naye kamalayo ka vidiyo akatono oba akampi of the inside of the Kaaba. nga katulagira ddala kiki kyennyini ekiri mu Kaaba. This person risked being killed if they were caught making this video. Singa ono yakwatibwa bambi baali bagenda mutemako omutwe naye yamira mutima yamira mwoyo ng'enkoko emira ensanafu. It's very short, but we'll watch just a couple of minutes, but I want you to see what it looks like on the inside. Wuliriza njagala olabire ddala ddala kiki ekiri mu Kaaba munda. هذا باب التوبة الذي كتبت عليه آيات التوبة. هذا الشيخ عبد الله حفيد الشيخ عبد العزيز أكبر أحفاد الشيخ عبد العزيز الشيبي. So that's basically what the inside looks like. It's nothing there. Temuli kirimu mulimu bubumbe bumbe na bintuntu. But Muslims believe Adam built this building. Bo bagamba nti Adamu yazimba ekizimbe ekyo. It was destroyed and then rebuilt by Abraham and Ishmael. Nti era bamba lukisaanyaawo nti Ibrahimu ne Ishmaeli be bakizimba. And it's the center of the earth. Era nga bo bagamba nti eyo yenkulungo ey'ensi. Okay, that's going to conclude our
presentation for today. Thank you so much for coming. olwaleero twagala tukomaawo mwebale nnyo nnyini ddala kujja. Two questions? Okay. As they rotate, how do they know that round one is finished, round two is finished, as they are rotating the Kaaba? Okay, so he's asking, how do you know when, omanya otya nti emirundi as you're going around? Number two, when time comes for prayers, do you pray when they are rotating the Kaaba? Okay, first of all, how do you know when you have completed your rotations around omanya the otya nti Kaaba? omaze emirundi gy'omusanvu. And imagine that you just take a mental picture of wherever you are when you start. Okuba akafaananyi nti kati wano wentandikidde. And when you reach that place where you started, that counts as one. ng'ogwomanya mulundi gwange gumu. And then he asked, what if you're doing these 7 rotations and it comes time to prayer? For singa prayer? kituuka ekiseera nga kyakusaala. The answer to this is that when it's prayer time, okuba ekiseera kyakusaala you don't necessarily have to pray immediately, tekikugwanira kusaba awo mbagirawo, as long as you pray before the start of the next prayer. bw'obanga kikugwanidde okusaba okwokusaba kuno okuba kugenda okuddako. So if you're in the middle of your rotations, you can finish them and then pray. osobola okuba nga tonnaba kumalako n'osobola okukola okusabako oba n'osaala. The image of Allah and God, because we have seen the Kaaba existed before Muhammad, and it was a shrine. How can you The distinction. the first shrine to the holy? Okay, so this is a very interesting question. He says the Kaaba existed before Islam came. Kaaba yaliwo nga obuyisiraamu tebunnatandika. So how is it that Islam claims this is the house of Allah? Kati abatabayisiraamu bajjawa ne bagamba nti eno ennyumba ya Allah. It's very interesting because Kyewuunyisa kubanga when Muhammad instituted all of these rituals, Muhammad bwe yateekawo obulombolombo obwo, someone said to him, waliwo eyamugamba oba n'amubuuza ekibuuzo, Prophet, nabbi, these rituals were performed by these pagan, polytheist Arabs before Islam came. ne bamugamba obulombolombo buno bwogezako okutulaga okukola bwakolebwanga bali eri abawalabu ne bali abantu bedda abaaliwo nga n'obuyisiraamu tebunnaba kujja. And now you're saying these rituals come from Allah. Kati ate gwe n'otugamba nti bino obulombolombo bwonna buva eri Allah. How is that possible? Kijja kitya? And he was a quick thinker. Yali musajja alowooza mu bwangu. His answer was Ekyokuddamu kye kyali nti that God taught all of these rituals to Abraham. nti bino byonna obulombolombo Katonda yabuyigiriza Ibulayimu. And since the time of Abraham, people have been doing these rituals. Okuviira ddala mu kiseera kya Ibulayimu obulombolombo buno abantu baali babukola. The pagan Arabs do these rituals, but they forgot or never knew what the origin of the rituals was. Nti bali abataamanya Katonda baakolanga obulombolombo buno naye nga beerabidde oba nga bali tebamanyi obulombolombo buno buvaawa. Now, some of these things you may think these things seem silly. Bino ebintu bw'obitunuulira byonna temulimu magezi bya kisirusiru. But if from your earliest days you have been taught these are the commandments of God, bw'obanga omwana azaalibwa nga bazadde be basiraamu ne batandika omusomesa bino bye biragiro bya Katonda, this is a very powerful influence, and you just grow up believing that this is what God wants you to do. gufuukira ddala omulandira omunene